Hello everyone, welcome to Groups Master. This is APPSC Group 1 Mains 2023 Science and Technology Question Paper Discussion. ఈ వీడియోలో మనం 8th క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ పార్ట్ 5. ప్రీవియస్ పార్ట్స్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి. ఎవరైనా చూడకపోతే ఒకసారి వెళ్ళి చూడొచ్చు. దిస్ ఈస్ అవర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ groupsmaster.com. Visit this website for further information and updates and don't forget to subscribe to Groups Master YouTube channel. 8th క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారంటే why is antibiotic resistance getting worse in India and discuss the strategies and action plans in India to deal with this. సో ఈ క్వశ్చన్ సింపుల్గా యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేస్తూ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. యాంటీబయాటిక్ ఆర్ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ హ్యాపెన్స్ వన్ జర్మ్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగై దే డెవలప్ సమ్ ఎబిలిటీ టు డిఫీట్ ద డ్రగ్స్ డిజైన్ టు కిల్ దెమ్ ఆర్ ఇన్హిబిట్ దర్ గ్రోత్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. సో ఈ విధంగా యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. అయితే ఇది ఒక న్యాచురల్ బయాలజికల్ ఫినామినా. ఇట్ హ్యాకర్స్ వెన్ బ్యాక్టీరియా mutate or acquire genetic material. This mutation in genetic material allows that bacteria to survive and reproduce even in the presence of antibiotics. So ఈ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. So let us see what are the reasons for antibiotic resistance getting worse in India. First reason is inappropriate use of antibiotics. Inappropriate use of antibiotics is widespread in India, not only in India, across the worldwide. That's why it is a major problem and major concern for World Health Organization. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్ సేల్స్ వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మనకు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళగానే యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇన్ఎడిక్వేట్ డోసేజ్ ప్రొసీజర్స్. సో డోసేజ్ ప్రొసీజర్ని ఇన్ఎడిక్వేట్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ప్రాక్టీసెస్ని ఇన్కరెక్ట్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే పూర్ అడ్హెరెన్స్ టు ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ట్రీట్మెంట్ కోర్సెస్. ఒక ట్రీట్మెంట్ కోర్స్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే దాన్ని కంప్లీట్గా ఫాలో అవ్వరు. సో ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్గా చెప్పొచ్చు. దీస్ ప్రాక్టీసెస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఎమర్జెన్సీ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్గా చూస్తే ఇన్ఎడిక్వేట్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ ఒక రీజన్గా చెప్పొచ్చు. మెయిన్లీ హాస్పిటల్స్లోని హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్లోని ఈ ఇన్ఎడిక్వేట్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియాకి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి. సో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ దీనికి ఇన్ఎడిక్వేట్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ మెజర్స్లోకి వస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవర్ క్రౌడింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్సఫిషియంట్ శానిటేషన్ ఇన్ ద healthcare facilities and also improper waste management. These are creating favorable environment for bacteria where infections can thrive, and infections once human body loki vachayante man humans అందరూ వెళ్ళి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటారు. సో దానివల్ల యాంటీబయాటిక్ యూజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో దీన్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి ఇండియా ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ తీసుకొచ్చింది అనేది అడుగుతున్నారు. ఆ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్ యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ NAPAMR అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది ఇండియా 2017లో మెయిన్గా యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ని ట్యాకిల్ చేయడం తీసుకొచ్చింది. దీని మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే enhancing surveillance and improving infection prevention and control and promoting the appropriate antibiotic use and promoting research and innovation in the field of antimicrobial resistance. సో ఈ విధంగా ఈ ప్లాన్ తీసుకొచ్చి యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ India is also strengthening the surveillance systems. So how India is strengthening its surveillance systems? By establishing Indian Council of Medical Researchers ICMR's Antimicrobial Resistance Surveillance Network. ఈ ICMR AMR-SN అనే నెట్వర్క్ని తీసుకొచ్చి మనకి సర్వేలెన్స్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేశారు. ఇది మెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇండియాలోని యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెంట్ ప్యాటర్న్స్ని రిలేటెడ్ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట దీని ద్వారా. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్. నెక్స్ట్ AMR రీసెర్చ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్. ICMR మెయిన్గా ఇనిషియేటివ్స్ని టేకప్ చేసింది టు డెవలప్ న్యూ డ్రగ్స్ ఆర్ మెడిసిన్స్ త్రూ ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ట్రెంగ్తన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇన్ AMR అంటే యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్. సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే 2017లో ICMR రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ నార్వేతో టైఅప్ అయ్యి ఇద్దరు కలిసి కూడా యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్లో రీసెర్చ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. అలాగే జర్మనీతో కూడా ఒకటి ఉన్నది ఈ విధంగా ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చేస్తున్నారంటే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ని రన్ చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ హెస్ ఇనిషియేటెడ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పబ్లిక్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ ఫార్మసిస్ట్ అబౌట్ ద రెస్పాన్సిబుల్ యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్. అలాగే దీస్ క్యాంపెయిన్స్ ఆర్ ఎయిమింగ్ ఎట్ discouraging the self-medication and promoting the appropriate antibiotic use and emphasizing the importance of completing the full prescribed course of antibiotics. Antibiotics యూజ్ చేసే కోర్స్ ఏదైతే డాక్టర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారో అది కంప్లీట్ చేయాలి అని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ సేల్స్. యాంటీబయాటిక్స్ మనకి మెడికల్ షాప్స్కి వెళ్తే సేల్ చేసేస్తున్నారు కదా చాలా ఈజీగా. దాన్ని ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారంటే కొన్ని డ్రగ్స్ని షెడ్యూల్ H1 కేటగిరీలో పెట్టారు. షెడ్యూల్ H1 డ్రగ్స్ని సేల్ చేయాలి అంటే దే నీడ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫర్ ఇట్స్ పర్చేస్
That's why in this way government is regulating the antibiotic sales, and also government has made efforts to strengthen regulatory frameworks to control the availability and quality of antibiotics in the market. Next, government is also providing training to healthcare professionals. So training programs have been implemented mainly to educate healthcare professionals about the appropriate antibiotic prescribing practices, infection prevention and control measures, and importance of antibiotic supervision. These programs are mainly aims to improve the knowledge and promote evidence-based decision making. Next ఏంటంటే research and innovation. Government is encouraging research and innovation, mainly in the development of new antibiotics and alternative therapies and rapid diagnostic tools. This supports the exploration of new treatment options and strategies to combat antibiotic resistance effectively. సో దీన్ని ఏ విధంగా కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే అడ్రెసింగ్ ద యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ రిక్వైర్స్ కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇంక్లూడింగ్ గవర్నమెంట్ బాడీస్, హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్, ఫార్మాక్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ జనరల్ పబ్లిక్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ 8th బి ఏం అడుగుతున్నారంటే biopesticides are slower in action compared to conventional pesticides with a shorter persistence and susceptible to unfavorable environmental conditions, but still there is a need to shift towards biopesticides. Explain why. రీజన్స్ అడుగుతున్నారు. ఆ బయోపెస్టిసైడ్స్కి ఎందుకు బయోపెస్టిసైడ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనేది మెయిన్. సో బయోపెస్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ డిఫైన్ చేద్దాం. బయోపెస్టిసైడ్స్ ఆర్ న్యాచురల్లీ అకరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దట్ యూజ్ ఇట్ టు కంట్రోల్ పెస్ట్స్. సో క్వశ్చన్లో అడిగారు, ఆ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసుకొని జస్ట్ ఇనిషియేట్ చేద్దాం. బయోపెస్టిసైడ్స్ ఆర్ స్లోవర్ ఇన్ యాక్షన్ కంపేర్డ్ టు కన్వెన్షనల్ పెస్టిసైడ్స్ విత్ షార్టర్ persistence susceptible to unfavorable environmental conditions, but because of the following reasons there is a need to shift towards biopesticides. What are these reasons? Let us see. First reason is environmental sustainability. Biopesticides are naturally occurring substances mainly from plants, microbes and minerals, so they are generally less harmful to the environment and they are compared to the conventional pesticides. So conventional pesticides లో ఎక్కువగా సింథటిక్ కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు కనుక బయోపెస్టిసైడ్స్ న్యాచురల్లీ అకరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ కనుక దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్ టు షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ బయోపెస్టిసైడ్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో బయోపెస్టిసైడ్స్ ఆర్ టిపికలీ షార్టర్ persistence and they can degrade more rapidly and reducing their impact in the ecosystems. That's why we are moving towards biopesticides and explain చేస్తున్నాం. Shifting towards biopesticides can help mitigate the negative environmental consequences associated with the conventional pesticide use. ఈ రీజన్స్ వల్ల మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ కోసం బయోపెస్టిసైడ్స్ మూవ్ అవ్వాలి అని ఫస్ట్ డైమెన్షన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే రెడ్యూస్డ్ కెమికల్ రెసిడ్యూస్. కన్వెన్షనల్ పెస్టిసైడ్స్ ఎప్పుడు కూడా కెమికల్ రెసిడ్యూస్ని కలిగి ఉంటాయి కనుక అవి క్రాప్స్లోని, సాయిల్లోని, వాటర్ బాడీస్లోని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతున్నాయి కెమికల్స్ని, కన్వెన్షనల్ పెస్టిసైడ్స్. దీనివల్ల మనకి ఫుడ్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనమాట, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. So these residues can have adverse effects on human health when consuming through food and water. In contrast, biopesticides are often considered safer when compared to conventional pesticides because they have minimal or no chemical residues. Shifting to biopesticides can contribute to reducing the risk of pesticide exposure and its potential health impacts అని ఇంకో డైమెన్షన్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్. Biopesticides are very crucial for integrated pest management approaches. First of all, IPM అంటే ఏంటంటే it aims to minimize the reliance on pesticides. పెస్టిసైడ్స్ మీద ఎంత తక్కువ రిలై అయితే అంత మంచిది అని చెప్పి ఇది కొన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచెస్ ఫాలో అవుతుంది. సో ఇది మెయిన్గా దేని మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తాను, యూస్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బయాలజికల్, కల్చరల్ అండ్ కెమికల్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ టు మేనేజ్ ద పెస్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ. కంప్లీట్గా ఓన్లీ పెస్టిసైడ్స్ మీద రిలై అవ్వకుండా బయోపెస్టిసైడ్స్ని కూడా కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్తో మిక్స్ చేస్తూ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. సో బయోపెస్టిసైడ్స్ ప్లే అ వైటల్ రోల్ ఇన్ దిస్ IPM strategy, providing targeted control of pests while minimizing the harm to beneficial organisms and the environment. ఈ విధంగా మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఒక డైమెన్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ మేనేజ్మెంట్. పెస్ట్ కెన్ డెవలప్ రెసిస్టెన్స్ టు కన్వెన్షనల్ పెస్టిసైడ్స్ ఓవర్ ద టైమ్. కంటిన్యూస్గా కన్వెన్షనల్ పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తుంటే ఓవర్ ద టైం పెస్ట్స్ అనేవి కొంత రెసిస్టెన్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటే, సో దాని తర్వాత అక్కడ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేసినా సరే ఆ పెస్ట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏది ఉండదు అనమాట. సో అందుకని మనం కన్వెన్షనల్ పెస్టిసైడ్స్తో పాటు బయోపెస్టిసైడ్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆ రెసిస్టెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది కొంత డెవలప్మెంట్ అనేది కొంత తగ్గుతుంది అనమాట ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైం. సో అది ఎలాగా అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. పెస్ట్ కెన్ డెవలప్ రెసిస్టెన్స్ టు కన్వెన్షనల్ పెస్ట్ ఓవర్ టైం, రెండరింగ్ దమ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్.
So biopesticides offer an alternative mode of action that can help manage pesticide resistance by incorporating biopesticides into pest management programs, and reliance on a single class of pesticides can reduce the slowing down the development of resistance in pest populations. ఇది మెయిన్ పాయింట్. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఏంటంటే సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్. Because for sustainable agriculture, there is a need to shift towards biopesticides and dimension explain చేస్తున్నాం. Shift towards biopesticides aligns with the principles of sustainable agriculture. It promotes practices that maintain or enhance soil health, conserve biodiversity, and protect the long-term productivity of agricultural systems. Biopesticides, along with other sustainable farming practices, can contribute to more resilient and environmentally friendly agriculture system. So that's why we need to shift towards biopesticides. Next dimension in the market demand and regulatory trends. There is an increase in demand for the organic and sustainable food production globally. So that's why we need to shift towards biopesticides. Why? Because consumers are becoming more conscious and more conscious about the environment and their health. And also they know that health impacts of the conventional pesticide use. That's why we need to move towards the markets which are expecting the by organic foods. So that's why we are using biopesticides అని ఈ dimension లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. Consequently, the regulatory agencies are implementing stricter guidelines on pesticide residues. So shifting towards biopesticides allows farmers to meet market demands and comply with regulations and access niche markets that prioritize sustainable and environmentally friendly practices. సో దీనికోసం మనం మార్కెట్ డిమాండ్ రెగ్యులేటరీ ట్రెండ్స్ని ఫాలో అవడం కోసం మెయిన్గా మనం బయోపెస్టిసైడ్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. While biopesticides may have limitations, continued research and development efforts can improve their effectiveness, and shifting towards biopesticides is a crucial step towards achieving sustainable agriculture and reducing the negative impacts associated with conventional pesticide యూజ్. ఈ విధంగా మనం ఈ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. చాలా పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అన్ని పాయింట్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని షార్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఎంత కావాలో అంటే జస్ట్ 250 words మ్యాక్సిమం రాయొచ్చు. సో అక్కడికి మీరు కన్జెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడికి వీడియో కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ దిస్ వీడియో, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు గ్రూప్స్ మాస్టర్ యూట్యూబ్ ఛానల్.